হ্যান্ড অন হার্ট, তুমি কি আমাকে নাস্তিক মনে করো? মানে Am I an atheist? না, not you're not an atheist. মানে as per I'm irreligious. maybe irreligious, maybe you're a skeptic, but মানে as far the definition goes, you're not an atheist. রাইট রাইট আমার মতো একটা সাহসী মানুষ। কারণ হচ্ছে আমি জীবনে সজ্ঞানে অন্যায় করি নাই। আমার ইউ ক্যান হেট মাই ওপিনিয়ন, কিন্তু আলটিমেটলি আমার ওপিনিয়ন রাইট হয়। যেমন হাদিস, বেশ কিছু হাদিসে আমার প্রশ্ন আছে এবং এগুলি দেখলে মুসলমানদের ইজ্জত থাকে না। কিন্তু দেখা গেছে এখন সৌদি বাদশাহ এবং তুরস্কের এরদোয়ান তারা হাতে নিচ্ছে কাজটা, যে আমি এটা কিন্তু ইন্টারভিউ আছে সালমানের, প্রিন্স সালমানের। হ্যাঁ, প্রিন্স সালমানের ইন্টারভিউ আছে যে উই হ্যাভ টু রিভাইজ দিস হাদিস কালেকশন, যেগুলো রং। এটা তো কোরআন না। এমনকি কোরআনের তাফসিরে অনেকে ভুল করছে, মানুষ তো ভুল হতেই পারে। এতটুকু বলতে পারে, যারা আমাকে পার্সোনাল লেভেলে চিনে, পার্সোনাল লেভেলে, তারা কেউ কোনোদিন আমাকে বলবে না মুফাসসির ইসলাম নাস্তিক। বলবে সিয়াম? যারা আমাকে পার্সোনাল লেভেলে চিনে। পাবলিকলি অনেক কিছু আছে, পাবলিকলি মানুষ অনেক কিছু মনে করতে পারে, ব্যক্তি আর পাবলিক এক না। ওয়েন ইট কামস টু মাই ফেইথ, কে কি মনে করে আমার কোনো আসে যায় না। ফার্স্ট কথা, আমার কোনো আসে যায় না। কিন্তু আমাকে জাজ করার অধিকারও কারো নাই, ক্ষমতাও কারো নাই। কাউকে আমি সেই ক্ষমতা দেই নাই। এটা আমার পার্সোনাল ওয়ার্ল্ড। আমি মুখ দিয়ে যা বলি অন্তরে তা বিশ্বাস করি সারা জীবন। এটা আমার বন্ধু শত্রু যাই বলে। এই জন্য আমি অনেকে বলে পরিবর্তন হচ্ছে না, পরিবর্তন হচ্ছে, আমি উন্নত হচ্ছি। আমাকে সবাই জাজ করবে আমার লাস্ট অবস্থান দিয়ে। দিস হাউ ইট শুড বি। আমি কি বলবো যে সিয়াম ক্লাস 3 পাস? আমি কি মুন্নিকে বলবো মুন্নি ক্লাস 7 পাস? আমি কি সাদিয়াকে বলবো ম্যাট্রিক পাস? কিন্তু একদিন আমরা সবাই ম্যাট্রিক পাস ছিলাম, কিন্তু আমার সেই অবস্থানটা পার হয়ে আসছে। সুতরাং আমার যদি অবস্থান আগে যেগুলি পার হয়ে আসছি, এটা যদি আমাকে এখন জাজ করে, তাহলে তো ইট উইল বি এন ইনসাল্ট। আমি তো সেটা নাই সিয়াম। এতটুকু বলতে পারে, যারা আমাকে পার্সোনাল লেভেলে চিনে, পার্সোনাল লেভেলে, তারা কেউ কোনোদিন আমাকে বলবে না মুফাসসির ইসলাম নাস্তিক। বলবে সিয়াম? যারা আমাকে পার্সোনাল লেভেলে চিনে। পাবলিকলি অনেক কিছু আছে, পাবলিকলি মানুষ অনেক কিছু মনে করতে পারে, ব্যক্তি আর পাবলিক এক না। تطبق نص شرعي، تطبق عقوبة بحجة أنها عقوبة شرعية ولا يوجد فيها نص للمعاقبة في القرآن أو في الحديث المتواتر، هذا أيضا يعني تزييف للشريعة. Earlier, our constitution is the Quran, has been, still is, and will continue to be so forever. And our basic system of governance stipulates this very clearly. We, as a government, or the Shura Council as a legislator, or the king as a reference for the three authorities, we are bound to implement the Quran in some form or another. But in social and personal affairs, we are only obliged to implement stipulations that are clearly stated in the Quran. So, I cannot enforce a Sharia punishment without a clear Quranic stipulation or an explicit stipulation from the Sunnah. When I talk about an explicit stipulation from the Sunnah, most Hadith writers classify Hadith based on their own typology, like Bukhari, Muslim and others, into correct Hadith or weak Hadith. But there is another classification which is more important, namely whether a tradition or Hadith has been narrated by many people or a single narrator, and this is a main reference for jurisprudence for deducing regulations, Sharia-wise. So, when we talk about a mutawatir Hadith, i.e., narrated and handed down from one group to another starting with the Prophet, peace be upon him, these hadiths are very few in number, but they are strong in terms of veracity, and their interpretations vary based on the time and place they were revealed and how the hadith was understood at the time. But when we talk about ahad hadiths, which is handed down from a single person to another starting with the Prophet peace be upon him, or from a group to a single individual then another group etc. starting with the Prophet peace be upon him, so that there's an individual in the chain. This is called ahad hadith. And this is broken down into many classifications, such as correct, weak, or good hadith. And this type of hadith, the ahad, is not as compelling as the mutawatir hadiths, the ones narrated by a chain of groups, unless paired with clear Quranic stipulations and a clear mundane or worldly good to be had, especially if it's a correct ahad hadith. And this is also a small portion of the body of hadith.
while a habar is a hadith handed down from a single person to another single person etc. to an unknown source, starting with the Prophet peace be upon him, or from a group to a group, then a person to another person, and so on, starting with the Prophet peace be upon him, so that there's a missing link. This represents the majority of hadith, and this type of hadith is unreliable whatsoever, in the sense that its veracity is not established and that it isn't binding. And in the biography of the Prophet peace be upon him, when the hadith was first recorded, the Prophet peace be upon him ordered those records to be burnt and forbade the writing of hadith, and that should apply even more so to habar hadiths, so that people are not obliged to implement them from a